Welcome to VIVEKA Learning Extra. The topic is Organs of Government. This video is created by Manji Mamam and edited by VIVEKA Learning Extra. আজ আমি পড়াতে চলেছি হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স ক্লাস 12 এর একটা চ্যাপ্টার। তো আজকে আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হলো অর্গানস অফ গভর্নমেন্ট। অর্গানস অফ গভর্নমেন্ট তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়, যা হলো এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার, জুডিশিয়ারি। আজকে বেসিক্যালি আমরা এক্সিকিউটিভ নিয়েই আলোচনা করব। এখানে আমরা এক্সিকিউটিভের ডেফিনেশন একটা বুঝে নিই। আমরা এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউটস দ্য লজ অর পলিসিজ অ্যান্ড রানস দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দিজ লজ। বেসিক্যালি বলতে চাইছে যে কিছু লজ বানানো হয় যা আমাদের কান্ট্রিকে রান করতে হেল্প করে, আর এক্সিকিউটিভের কাজই হলো সেই লয়ের অ্যাকর্ডিংলি কান্ট্রিটাকে সিস্টেমটাকে রান করানো। পলিটিক্যাল সিস্টেম যেটা আমাদের কান্ট্রিকে বলছি সেটাকে রান করানো ভালো করে। এবার চলে আসি লেজিসলেচারের ডেফিনেশনে। এই যে লসগুলো এখানে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এই লসগুলোই বানায় হচ্ছে লেজিসলেচার। তো আমরা ডেফিনেশনটা লিখে নিই। লেজিসলেচার মেক্স লজ in order to establish discipline in the country. এবার চলে আসি আমরা জুডিশিয়ারিতে। বেসিক্যালি জুডিশিয়ারি হলো সেই অর্গান অফ গভর্নমেন্ট যা এই যে লজ যেগুলো বানানো হয়েছে সে এই লসগুলোকে যারা ব্রেক করছে তাদেরকে পানিশ করে। তো আমরা ডেফিনেশনটা লিখতে পারি, দ্য জুডিশিয়ারি পানিশেস দ্য ল ব্রেকার। অর্গানস অফ গভর্নমেন্ট ডিভাইডেড ইন্টু 3 parts: executive, legislature and judiciary. Executive executes the laws or policies and runs the government according to these laws. Legislature makes the laws in order to establish discipline in the country. Judiciary punishes the lawbreakers. এবারে আমরা চলে আসব এক্সিকিউটিভের ডিভিশনসগুলো। এক্সিকিউটিভকে ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হলো পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ আর একটা হলো নন পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ। পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ বলতে আমরা যা বুঝি হচ্ছে যারা অফিসে ফর এ লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম স্টে করে। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা মিনিস্টার্সদের রেফার করছি। দ্য মিনিস্টার্স মানে মিনিস্টার্স যারা অ্যাপয়েন্টেড হয় আর কি, তারা অফিসে 5 বছর ধরে থাকে। লাইক 5 বছর পর পর ইলেকশন হয়, দেন মিনিস্টার্স অলসো চেঞ্জ, মানে একজন সবসময় থাকে না অফিসে। এরা নন পার্মানেন্ট। এবার চলে আসি নন পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভে। এদের কোনো টেনিয়র নেই, বেসিক্যালি এরা পার্মানেন্ট এক্সিকিউটিভস, পার্মানেন্টলি অ্যাপয়েন্টেড করা হয় তাদেরকে। এদের অন্য নাম হলো হচ্ছে বিউরোক্র্যাটস ও সিভিল সার্ভেন্টস। তো আমরা দেখে নিচ্ছি এক্সিকিউটিভকে ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করা গেল, পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ, নন পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ। They remain in the political executive remain in the office for a fixed period of time. They are non-permanent executives. Example, the ministers. Non-political executive হলো permanent executives, permanently appointed, known as bureaucrats or civil servants. এবার চলে আসবো আমরা পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভে। পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভে আবার তিনটে ভাগ আছে: সিঙ্গুলার এক্সিকিউটিভ, প্লুরাল এক্সিকিউটিভ, টাইটিউলার এক্সিকিউটিভ। চলে আসি আমরা সিঙ্গুলার এক্সিকিউটিভের ডেফিনেশনে। When all the executive functions are carried out under the direction and leadership of only one executive, it is called single executive. বলতে চাইছে যখন এক্সিকিউটিভ ফাংশনসগুলো যখন একটাই এক্সিকিউটিভের ডাইরেকশন আর লিডারশিপে ফলো করা হয় তখন তাকে সিঙ্গুলার এক্সিকিউটিভ বলছে। এক্সাম্পল লিখতে পারি হচ্ছে ইউএস প্রেসিডেন্ট। এবার চলে আসবে প্লুরাল এক্সিকিউটিভ। When the executive power remains vested in 2 or more persons having equal and coordinate powers, it is called plural executive. মানে যখন এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশনসগুলো দুজন বা তার বেশি মানুষের মধ্যে ভাগ করা আছে এবং সেটা ইকুয়ালভাবে ভাগ করা আছে, তখন সেটাকে প্লুরাল এক্সিকিউটিভ বলছে। এক্সাম্পল হলো সুইজারল্যান্ড। চলে আসি এবার টাইটিউলার এক্সিকিউটিভে। In some states, the head of the executive possesses supreme authority, but in practice do not exercise his powers. This type of executive is known as titular executive. So basically যেটা বলতে চাইছে, যখন হেড অফ দ্য স্টেট, বেসিক্যালি এখানে কান্ট্রি, সুপ্রিম অথরিটি পজেস করছে কিন্তু তার পাওয়ার্স এক্সারসাইজ করছে না, সেই টাইপ অফ এক্সিকিউটিভকে বলা হয় টাইটিউলার এক্সিকিউটিভ। এক্সাম্পল হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, কুইন অফ ভিক্টোরিয়া। সো ওভারঅল একটা ভিউ দেখে নিই।
Political executive divided into three parts: singular, plural, and titular executive. Singular executive, when all the executive functions are carried out under the direction and leadership of only one single executive. Example, US President. Plural executive, when the executive powers and functions remain vested in two or more people having equal and coordinate powers. Example, Switzerland. Titular executive, in some states the head executive possesses supreme authority but in practice do not exercise his powers. Example, President of India, Queen of Victoria. এবার চলে আসি আমরা নন পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভে। The upper layer of the non-political executive is called bureaucracy. The modern government cannot run without this political and professional executive known as bureaucracy. Bureaucracy যাদেরকে নিয়ে কনসিস্ট করে তারাই হলো bureaucrats. Let's shift to the next topic, that is functions of bureaucracy. First function, it keeps the machinery of the government running through a variety of administrative functions. The formulation of foreign policy, financial policy, and agricultural policy and other policies of the government are mainly made by the top civil servants. Point number 3. The bureaucracy often advises the ministers. Fourth point, the bureaucracy helps the management of government business. Let's have a look. Functions of bureaucracy. It keeps the machinery of the government running through a variety of administrative functions. The formulation of foreign, financial, agricultural, and other policies are made by top civil servants. The bureaucracy often advises the ministers. The bureaucracy helps in the management of government business. Let's move to our last topic, that is the functions of political executive or the functions of executive. First point এই চলে আসছি policy determination. Policy is a guideline on which government programs are framed. Policy formulation is considered as the essence of governmental activity. The political executive plays a decisive role in formulating a policy. Second point এ চলে আসছি enactment of laws. The executive, specially under cabinet form of government, summons the legislature, takes the initiative of raising the bills and getting them passed. That's why they are said to enact the laws. Third point e chole aschi planning. Planning is the basis of various governmental activities. Governmental policies and decisions emerge and originate from planning, and it is the political executive who makes the plans. Fourth point, organization. The success of smooth functioning of modern big government rests on the establishment and working of the organization. The political executive performs this function. Fifth point is formal or ceremonial functions. The formal executive performs certain formal functions in the political system, such as appointment of ministers, appointment of civil servants, and appointment of judges and ambassadors. Last but not the least, that is the sixth point, is leadership. The function of leadership distinguishes the political executive from other types of executives. The smooth functioning of a modern state depends largely on the leadership given by the political executive. Look to the functions of executive. Policy determination. Policy is a guideline on which government programs are framed. Policy formulation is considered as the essence of government activity. Enactment of laws. The executive, specially under the cabinet form of government, summons the legislature, takes the initiative of raising the bills and getting them passed. Planning. Planning is the basis of various governmental activities. Governmental policies and decisions emerge and originate from planning, and it is the political executive who makes the plans. Organization. The success of smooth functioning of modern big government rests on the establishment and working of the organization. The political executive performs these functions. Formal or ceremonial functions. The formal executive performs certain formal functions in the political system, such as appointment of ministers, civil servants, judges, and ambassadors. Leadership. The function of leadership distinguishes the political executive from other types of executives. The smooth functioning of the modern state depends largely on the leadership given by the political executives. Hope that you have all understood the topic, and I am waiting for your feedback. Thank you for watching the video.